Now let's consider the measurement of input offset voltage of an operational amplifier. By definition, input offset voltage is the differential input voltage that must be supplied as a compensation voltage so as to reduce the output voltage to zero when no signal is being applied to an operational amplifier. Op-ampന്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള രണ്ട് BJTകളുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിന്റെ മിസ്മാച്ച് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായേക്കാം. നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു വലിയ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറാം. ബിക്കോസ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഓപ്പ് ആംപ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻⁴ to 10⁵. അപ്പൊ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് കൊടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ ബാലൻസിങ് ടെക്നിക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0 ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ ആ വൈപ്പർ പോർട്ട് മീറ്ററിന്റെ വൈപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0 ആക്കിയാൽ മതി. അന്നേരം എത്രയാണോ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ദാറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് will be equal to the magnitude of the differential input voltage already present within the interior of the operational amplifier due to the slight mismatch of the base emitter voltages of the two transistors of the differential amplifier stage of an IC op-amp. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത്. Now we will see the experimental method of measuring this. For that, we simply make a configuration like this. There will be a feedback resistance R prime and an input resistance R. Here no input is being supplied, R is grounded. Then the only differential input voltage existing between the two input terminals of the op-amp, the inverting and non-inverting terminals of the op-amp, will be the input offset voltage. അത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഇത് മാത്രമായിരിക്കും. If the voltage at this point is VIO, we have already proved while we deriving the gain of a non-inverting amplifier that VO will be equal to 1 plus R prime divided by R. For that, here also you can consider the current flowing through this path will be opting a path to the ground through this resistance. So current through this one and this one are the same. Current through this one is VO minus voltage at this point is VIO divided by R prime. That's equal to current through this one is VIO minus 0 divided by R. Adjusting that equation, you will get VO equal to 1 plus R prime by R. അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്താണോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് 1 plus R prime by R into VIO ആയിരിക്കും. So VIO, the input offset voltage, will be equal to, you take this term to the left side, that becomes R divided by R plus R prime into VO. And for an experimental setup, we have to take R prime much greater than say R. Then this gives you a determination of the input offset voltage. Now the measurement of input bias current and input offset current. Input bias current is the average of the two base current flowing into the interior of the op-amp or to the two input terminals of the op-amp. And input offset current is the difference of these two base currents flowing into the two input terminals of the op-amp. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് ബേസ് കറണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതിയാകും. For the determination of IB1 and IB2, we may employ this kind of a circuit. op-amp നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാരലൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം. With the value of the resistance in this parallel RC circuit
simply large of the order of 10 mega ohm and capacitance of the order of 0.01 microfarad. രണ്ടിലും എക്സാക്ട്ലി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരലൽ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. The purpose of this capacitor is to give a bypassing path or a zero resistance path for the high frequency noise signal that may interfere in the circuit. So a high frequency AC signal will not be flowing through this resistance R, since a low reactance path is offered by the capacitor in both of the input terminals. And in both of the input terminals, for the experimental setup, utmost care must be taken so that these two resistances and capacitors in the two tank circuits are exactly identical, so that any stray voltage appear to this input terminal as a voltage drop across this resistance will be equally appearing across the other input terminals through the exactly equal resistance connected to it. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രേ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ ഇതിനകത്തും സ്ട്രേ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊരു കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ കോമൺ മോഡ് സിഗ്നൽ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊള്ളും. Now for the measurement of any of these base currents, the other input terminal should be shorted. So നമ്മൾ IB1 ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ for the experimental arrangement you will have one more configuration here. Here you will have a key connected between these points A and B through a zero resistance wire, and here also you will have a key connected between these points C and D by means of a zero resistance wire. Now to measure IB1 we closes this key. ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ബിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ബി ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് ദ ഡ്രോപ്പ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 0. ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് കീ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ or if this key is open, drop at this point will be drop made by IB across this resistance RB. അതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. Now you apply Kirchhoff voltage law to this loop starting from this ground terminal through this resistance RB and ending at this ground terminal at A. അപ്പൊ ഈ ദിശയിലാണ് ഞാൻ ഈ കിർച്ചോഫ് ലൂപ്പിൽ പോകുന്നത്. വോൾട്ടേജിന്റെ നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഐ വിൽ റൈറ്റ് -VO. ഈ കറണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടാണ്. ഈ RB കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാരണം IB1ന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് a few നാനോ ആംപിയേഴ്സ് ടു a few hundreds of നാനോ ആംപിയേഴ്സ്, ടിപ്പിക്കലി a few tens of നാനോ ആംപിയേഴ്സ്. അപ്പൊ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് കറന്റ് ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാകും. സോ -VO plus current flowing through RB is from D to C, so this drop is positive. IB1 RB plus IB1 RB equal to 0, or VO equal to, take VO to the right side, VO equal to plus IB1 RB. Then we will evaluate IB1 as VO divided by RB, provided we are able to measure VO. That you can do using a microvoltmeter. അപ്പോൾ VO മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ VO by RB ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IB1 കിട്ടും. ദാറ്റ് ഗിവ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ബേസ് കറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വെറുതെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ നടക്കുകയല്ല. ഒരു കൺസിഡറബിൾ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡറബിളി ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് RB വെച്ചിരുന്നേ മതിയാകൂ. ആൻഡ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഒരു ബേസ് കറന്റ് ആണുള്ളത്. അത് ഈ RB ഇനി എത്ര വലുതായാൽ പോലും അതിനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് വളരെ കുറവാണ്. അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് സിഗ്നൽ ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിലും നിർബന്ധമായിട്ടും വരികയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി നോയ്സ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർമെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിലും
ഈ RBക്ക് അക്രോസ് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നോയ്സ് സിഗ്നൽ ഒരു കാരണവശാലും RBക്ക് അക്രോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോയ്സിനായിട്ട് ഒരു ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് അങ്ങ് വെക്കും. ആ ലോ റിയാക്ടൻസ് പാത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺസിഡറബിളി ലാർജ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ ഈ RBക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് we ascertain that it is a signal drop only that will be coming into play as the output voltage, and the noise will not be interfering with the output voltage because the noise will be appearing only across this low reactance offered by the capacitor, which will be extremely low once the frequency of the signal is going large. Capacitive reactance, as you know, is inversely proportional to the frequency. അപ്പോൾ നമുക്ക് IB1 equation സോൾവ് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. Similarly, we open this key and closes this key. Then what happens is that C is connected to D where the drop is VO, and you will have a drop given to the non-inverting terminal which will be equal to the drop across this resistance RB due to the flow of base current IB2 through it. Then again we apply Kirchhoff voltage law in this loop. Let me start from left to right like this. ഈ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഇതുവഴി ഇവിടെ ഷോർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട. VOയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ വരെയുള്ളത്. കറന്റ് flow in this loop is from bottom to top, and I am moving along the same direction. So the drop across RB is IB2 RB plus drop at this point is VO, and I am moving from positive to negative. So this is plus VO, that's equal to 0. Then VO equal to minus IB2 RB. And this give you an evaluation of IB2 as IB2 equal to VO divided by RB. And that give you a determination of IB2 as well. So using this experimental procedure, we can evaluate both IB1, the base current to the first input terminal, or we have taken it as a inverting terminal, and IB2, the base current flowing into the non-inverting terminal. Then the input bias current is the average of these two currents, IB1 plus IB2 divided by 2. And input offset current, I offset, is the difference of these two. Difference that often you take as a deferred value, IB1 deferred IB2. That means you subtract the bigger value among these two from the smaller, the smaller value among these two from the bigger, and this value is taken as the input offset current. Now we will consider the measurement of common mode rejection ratio. Common mode rejection ratio, as you know, is the capability of an op-amp to select a differential mode signal over a common mode signal, or it is the capability of an op-amp to suppress a common mode signal. Often such a signal will be a noise signal that may occur due to two different reasons. The first reason is that whenever you are using a power supply, it always will be associated with the power supply AC signal, or the power requirement of the supply voltage, that is an AC signal having frequency 50 Hz. So this take-up radiation from the source will be appearing as a signal at the breadboard or in the supply line, and is a common signal to any input terminal that you make use of in a circuit. Another occasion of noise arise in any circuit is that often in a circuit there is a possibility for high frequency noise signal having frequency exceeding the audible range, that is 20 kilohertz. ആ രീതിയിലുള്ള നോയ്സും വരാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നോയ്സും ഓപ്പൺ അത് BJT ബേസ്ഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആയാലും ഫെഡ് ബേസ്ഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആയാലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓപ്പാമ്പിന്റെ കേസിൽ that is not at all a problem
ബിക്കോസ് ദിസ് നോയ്സ് ഈസ് കോമൺ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കോമൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്സ്.